Assalamu alaikum, kamar da yadda muka saba, sunana Anas Lawal. A karatunmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi branches of microbiology, inda muka ji part da suka shafi abin da ake cewa microbiology, inda muka yi bayani akan yadda rassa na microbiology yake, inda yake za ka iya karantar abin da ya shafi parasitology, virology, bacteriology da sauransu, da mycology da sauransu. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka shafi microbiology. To yau karatunmu da za mu yi magana akan abin da ake cewa microscope. Shi microscope ɗin nan wani instrument ne, ko mu ce device, da ake amfani da shi ake ganin su kansu microorganism ɗin. Saboda idan ba tare da that microscope ba za a iya ganin su kansu microorganism ba kwata-kwata. To sai dai kuma abin da yake, shi kanshi microscope ɗin ba kala guda ɗaya muke da shi ba. Akwai microscope sun kasu kashi biyu ne, but it is depending on the light da yake fasin nasu. Shi ne sai suka raba su suka zama kashi biyu. Akwai non-visible, akwai kuma visible microscope. To under visible microscope shine wanda suke ce mishi light ko bright microscope. To su waɗannan ana amfani da su ne saboda su yi magnifying abin da yake fasin ɗin light, normal light da yake, ko a ce optical light, kamar haske namu wanda da muke gani. Haske da muke gani haka, shi yana related ne da light na haske, ba haske irin wanda yake cutar da al'amura ba. Kun san akwai wani haske wanda yake idan kana kallon wannan hasken ma in ya taɓa ka zai iya ƙona jikin mutum ko kuma ya wani abu daban. A'a, to ba irin shi muke magana ba. Muna amfani ne da haske normal namu wannan da muke da shi, ko la'alla na hasken fitila ko kuma na wani abu related to that. To shi kuma mene non-visible microscope yana amfani ne wajen magnifying na abin da yake shafi ultraviolet. Mun san wani source of energy ne wanda yake da ƙarfi sosai, ultraviolet, kamar abin da ya shafi haske wanda yake idan da hasken zai iya shigowa waje, zai iya lalata wasu abubuwa. To duka idan muka matsa gaba za mu ji yadda al'amarin yake. But amma under light microscope, ko a ce mene bright microscope, akwai, ko in ce visible microscope, akwai wasu microscope ɗin kuma da dama da suka kakkasu, waɗanda suka shafi, kaman akwai under that akwai sauran waɗanda suka shafi under visible microscope. Kayan da muka ce akwai light microscope, akwai abin da ya shafi dark field microscope, kamar yadda na ce muku. Sannan akwai polarizing microscope, sannan akwai mene phase contrast microscope, sannan akwai abin da ya shafi interference microscope. To waɗannan suna under visible microscope ne. To idan muka zo duka ɗaya bayan ɗaya za mu ga ya ake yin amfani da su a cikin karatunmu. Za mu yi ƙoƙari mu ga muna maja, za mu dinga nuna wa mutane yadda ake amfani da su har a yi magnifying ɗin su kansu microorganism ɗin a gane su. Saboda abin da ya shafi bacteria daban, yadda ake a ganta, abin da ya shafi virus daban, yadda ake yi a ganshi, da yadda kuma ake gano wasu siffofi nasu, yadda ake yi gaba ɗaya amfani da shi kanshi microscope ɗin. Za mu zo mu yi bayani, za a gan shi a zahirance yadda ake amfani da shi, insha Allah. Yawwa, to sannan akwai kuma electron microscope. Shi ba yana under visible and non-visible ba ne. Shi yana ba yana ƙarƙashin su ba ne. Shi ma yana tare da su ne, visible, non-visible, then sai electron microscope. Shi ma gabaki ɗaya waɗannan su ne microscope waɗanda ake amfani da su saboda mene a dinga yin magnification na microorganism. To amma duka ɗaya bayan ɗaya za mu zo mu ɗauke su, ko dai ba mu yi duka ba, za mu ɗauki wasu daga ciki waɗanda suke muhimmai mu fara amfani da su, sai mu gani, insha Allah. Na kullum anan za mu kwana a cikin karatunmu, insha Allah. Na gode.